Please carefully note the following. An aspiring candidate for any office on the Women's Committee shall be a female, ordinary resident in the village, aged 18 years or above, and a citizen of Uganda. Secondly, an aspiring candidate shall be registered on the Village Women Council register. Thirdly, no academic qualification shall be required, and no nomination fees shall be required. Abo bonna abagenda kwesimbawo ku bifo bino bitano obukiiko bw'abakyala bw'ebyalo. Ekisooka olina okubeera mukazi mu butonde, si bino by'okupanga bupange bino. Olina okubeera mukyala nga watondebwa oli mukyala. Ate olina okubeera mutuuze, olina okubeera mu myaka 18 oba waggulu, ate oteekwa kubeera Munnayuganda. Ekyokubiri, olina okubeera nga weewandiisa mu registeri y'obukiiko bw'abakyala, village council. Manange ekintu ky'okwewandiisa, omanyi abantu ba Uganda nti tebafaayo, essaawa bw'etuuka ne balyoka ne bava mu tulo. Nange ndi mutuuze mu kyalo, ekyalo kino erinnya lyali lya jjajja wange, yatuuma ekyalo kino erinnya, mu register toliimu. Bwe twagamba genda weewandiise teweewandiisa, naye kye tokkirizibwa okulonda oba okwesimbawo ku kifo kyonna. Naye kye tubagamba abakyala nti mwewandiise mu registeri. Kubanga bwe twewandiisa togenda kubeera candidate wadde olina ebisangizo byonna byetaagisa. Wadde abantu bakukkiririzaamu nti osobola kubeera mukulembeze mu kitundu kyewa. Obanga teweewandiisa mu register, byerabira. Ensonga endala, ebyokusoma tebiriiwo. Bino akalulu k'ebyalo kibiyo. Tetugamba nti abasoma timwesimbewo. Naye bonna bataasoma batolina empapula z'obuyigirize, jangu weesimbewo. Ate teri kusasula nomination fees zonna. Bw'ogenda kwewandiisa nga candidate, togenda kusasula ssente yadde 10. Togenda kusasula ssente yadde 10. Tebabalimbalimba leeta ssente tukuwandi nedda. Teri kusasula ssente nga weewandiisanga omutuuze mu register y'ekyalo. Teri kusasula ssente ng'ogenda kwesimbawo nga candidate. Campaigns. Oluvannyuma lw'okwewandiisa oba nomination, ekiddako ze campaigns. Kati okulonda kw'obukiiko bw'abakyala, campaigns zigenda kumala ennaku 3 nga zitandika ennaku 2 nga tukomekeza ennaku 22 omwezi gw'Omusanvu. Campaign meetings for women council committees, village women committees elections shall be held for 3 days, from 20th to 22nd of July 2026. The campaign meetings or public rallies shall be conducted only within the stipulated time, that is from 7 a.m. until 6 p.m. on each of the campaign days. Nti campaign zino zigenda okubeerawo okuzitandika ssaawa emu ku makya paka saa 12 buli lunaku mu nnaku ezo 3. Kakati olunaku luli lwennyini, the commission has appointed Thursday, 23rd July 2026 as the polling day for election of village women committees of the 5 positions. Nti nga Lwokuna ennaku 23 mwezi gw'Omusanvu mwaka guno olunaku lw'okulonda obukiiko bw'abakyala mu byalo byonna bya Uganda, nga tulonda abakulembeze mu bifo bino 5 bino byennyonnyodde. 23 mwezi gw'Omusanvu 26 lwe lunaku olw'okulonda obukiiko bw'abakyala. Polling shall take place in a public open place within the village and shall be by lining behind the nominated candidates or their representatives or their portraits or symbols in accordance with Section 11, subsection 2 of the National Women's Councils Act. Okulonda kujja kubeera mu lwatu open, oba mu kisaawe oba wa. Ate okulonda kuno kwa kuzimba ennyiriri, candidate nga ayimiridde wali nga balonze bamusimba emabega.
oba tasobodde kubeerawo ekifaananyi kye oba alina kabonero bw'abeera alina ebendera ekibiina ky'obufuzi ng'abantu basimba ku oba ebendera y'ekibiina oba langi y'ekibiina oba tumuwadde egundi kubanga olikande tulina omuwa akabonero oba simbo kinaye ensonga enkulu okulonda kuno obukiiko bw'abakyala ku kyalo kugenda kubeera kwa layini okusimba layini oba ennyiriri emabega wa candidate ng'ennaku 23 omwezi ogw'omusanvu. Kati now, as we mentioned, women elections start from the village up to national level. After the village committee elections for women, the next is the parish or wards women's councils elections. And the law says, the parish or women's council shall consist of all the members of the village women's committees in the parish or ward. Wetumala okulonda ku bukiiko bw'abakyala ku byalo, kati kiddako okulonda kwa bukiiko bw'emiruka baani bagenda kubeera bakulembeze ku kakiiko k'emiruka. Naye kati kano kabulu si ka bonna ababeera nga ba voters ku akakiiko k'omuruka ba members ba executive committee y'ebyalo bala balondebwa nga bakulembeze ku kakiiko k'ebyalo kw'abakyala be bagenda kulonda ani agenda kubeera chairperson wa omuluka ebyalo ebiri mu muluka ogwo be bagenda kwetaba mu kulonda kw'omuluka. The sub-county or town or division women's council electoral college shall consist of members of the parish or ward women's committees in the sub-county or town or division, and a representative of women with disabilities elected from among the disabled women in the sub-county, town or division through their structures. Mujukire nti okulonda kwa abaliko bulemu oba special interest groups kwaggwa okulonda kuno twakamaliriza kati aba members abo bo balindiridde okugenda ku bukomiti buno obw'ebyalo LC1 n'obukiiko bw'abakyala. The district or city women's council bw'ova kumuluka katugenda ku sub county, then bw'ova ku sub county ogenda ku district. The district or city women's council electoral college shall consist of the chairpersons of the sub county or town or division women councils and a representative of women with disabilities elected from among the disabled women in the district or city. We shall be explaining this as we go on with the program. The election of the executive committee members from the parish ward will be conducted. We have attached the program to this presentation, which we are going to give to the media. In a brief, the summary in the summary program. Now, even if these are village committee elections, we still have to use what we call nomination forms. So the Electoral Commission will be issuing nomination forms to all aspiring candidates from the parish ward to the national level. These will be issued alongside the display of the respective electoral college registers. When we get to this level, we shall explain more to the people. We shall be explaining to the people every stage of what is going on. We shall be explaining to the people every stage of what they are required to do and when to do it. Now those who are women, nsoso kunyonyola kukulonda kwa abakyala kwe kusooka. Omanyi lwaki kusooka? Kubanga akakiiko ak'ekyalo ka LC1 kuteekwa kubeerako abakulembeze b'abakyala oba omukulembeze w'abakyala. Olwekyo bwe tunaamalira okulonda obukiiko chairperson oba omukulembeze w'abakyala ku kyalo,
ajja kuba amaze okukolako okulondebwa. Kati obu tugenda kulonda kwa LC1 abakulembeze ba LC1 oba ekyalo, omukulembeze w'akakiiko k'abakyala agenda butereevu okubeera ku LC1. Composition of LC1 Executive Committee. According to the law, there shall be an executive committee at each village, consisting of 11 members as follows: chairperson, vice chairperson, who shall also be secretary for children welfare, general secretary, secretary for information, education and mobilization, secretary for security, secretary for finance, secretary for production and environmental protection, secretary for youth, secretary for women and also the public health coordinator, secretary for persons with disabilities affairs, and secretary for the council of older persons. Kana kakakiiko k'ebyalo kaliko bantu 11. Chairperson yalondebwa yekka ku lunaku lw'okulonda. Vice chairperson, general secretary nga bwe mbinyonyodde. Naye kakati bali otuuka ku secretary w'aba youth, kati oli yalondebwa nga chairperson mu kulonda kw'abavubuka yabeera secretary wa youth ku LC1. Yalondebwa kubeera chairperson ku kakiiko k'ekyalo k'abakyala ng'ennaku 22 yagenda kubeera secretary for women ku LC1, committee ya LC1. Yalondebwa kubeera nga chairperson wa abaliko bulemu mu kulonda kuno kwaggwa, yagenda kubeera ku kakiiko kano ng'akiikirira abaliko bulemu. Yalondebwa kubeera chairperson wa older persons oba abakadde mu kulonda kuno kwa kaggwa, yagenda kutuula ku kakiiko ka LC1 ng'akiikirira abakadde. Now, njagala kutangaza kintu kimu. Waliwo kanso ku kyalo. Sinzira mateeka, kanso abagirimu be baluwa be batuuze abali willing mu Uganda bakiyita bati abasazeewo abaagala okubeera nga ku kanso oba ku kakiiko k'ekyalo. Naye ate nibabeera komiti egenda kulondebwa abanaabeera bakulembeze b'ekyalo. Wali mu kanso ffenna tuli batuuze, tuli mu kanso. Ffe tulonda chairperson agenda tukulembera. Kati waliwo kanso y'ekyalo ne executive committee y'ekyalo. Yenjawulo eriwo eyo. Executive ekyalo kirimu abatuuze bonna. Kanso mulimu abatuuze bonna. Abasazeewo babeewaddeyo okubeera ba member ba kanso. Naye committee mulimu abalonde bokka. Village committee mulimu abalonde bokka, abantu abalondeddwa chairperson n'alooka alonda vice chairperson, abakanso abatuuze abali mu register nabo bayo tumukkiriza awo tumuganye atawanya amaka g'abantu wano tujja kumukkiriza beere vice chairperson. Then kubeerako secretary for security, secretary for information, secretary for finance. Abo chairperson yagamba nti kakati gundi mulonza beere secretary for security. Abatuuze mugamba mutya mumukkiriza awannedda. Wewe bakkiriza abawanike emikono, abangi bwe bakkiriza olinga ayitamu. Now, nomination for village LC1 chairpersons will also take place on the 15th up to 19th of July 2026, together with nomination for women committees candidates. Nomination for village LC1 chairpersons will also take place on 15th. Abo bagenda kwesimbawo nga ba chairpersons b'ebyalo
bagenda kwewandiisa ng'ennaku 15 paka 19 omwezi gw'omusanvu. Olunaku lwe lumu oba ennaku ze zimu okwewandiisa kuba bagenda kwesimba ku lukiiko bw'abakyala. Twasazeewo wano babeerewo nomination y'abakyala wa nomination y'aba LC1 chairpersons. Kifo kye kimu, lunaku lwe lumu, nomination officer y'omu nga yambibwako bakisobola. The nomination of candidates for LC1 shall be conducted at the respective sub-county, town, municipal division headquarters, or municipal division headquarters by the parish election official, starting at 9 a.m. until 5 p.m. Ekifo kye kimu, obudde bwe bumu, kutandika essaawa 3 paka saa 11 mu nnaku ezo 5 abagenda kwewandiisa nga candidates obukiiko bw'ebyalo bwe bagenda kwewandiisa. Please note the following, that elections for LC1 chairperson, even for women committees, are being held under a multi-party dispensation. Nti okulonda kuno kuliwo mu nkola y'ebibiina by'obufuzi. Bakitegeeza ki? Nti ebibiina by'obufuzi byaddembe okulonda ani agenda obakwatira bendera bye bamanyi enkola yaabwe. Babagamba nti gundi tukuwadde bendera jangu ogikime, bye bamanyi. Oba bakolako nabo kulonda kwabwe bye bamanyi. Naye ensonga enkulu eri nti okulonda kuno kuli mu biseera bino byaki ebibiina by'obufuzi. N'ekyo tugamba nti ebibiina by'obufuzi mutandike enkola yammwe, teekateeka yammwe y'okusunsulamu ani agenda kukwata bendera. So, aspiring candidates for election as LC1 chairperson may collect nomination forms from the parish election official, that is the nominating officer of the parish in which the village is located, from 9th to 14th July 2026. The empapula zino za fomu zoyina okuwandiikako amannya go, zoyina okuweerayo ogamba nti ngenda kubeera nominated, oba nga oliko ekutte bendera ekibiina ky'obufuzi, nga ekibiina ky'obufuzi kitaddeko stamp bakikakasa nti gwe muntu gwe bakwasiza bendera, ogenda okikola, kigenda kubeerawo okutandika ennaku 9 paka ennaku 14. Mugende mukime fomu zino, nomination forms, omunaawandiika biki byetaagisa okulaga ku lunaku ku lwa nomination. Secondly, an aspiring candidate for village chairperson shall be a citizen of Uganda, 18 years and above, resident in the village where he or she intends to stand, and must be registered on the respective village council register. Gawe twanyonyodde mbadde njogera ku bikwata ku kulonda kw'abakyala n'abaana bagenda kwesimba ku bukiiko obw'ebyalo bateekwa okubeera bannayuganda myaka 18 n'ogenda mu maaso oba waggulu, ate olina okubeera mutuuze mu kyalo ekyo ky'ogenda kwesimbamu, ate olina okubeera nti oli registered mu register y'ekyalo. Kankiddemu bw'oteewandiise mu register y'ekyalo ng'olaga nti oli redde oba mwetegefu okubeera member wa council y'ekyalo, tojanga candidate bw'omanyi ti weewandiisa, tojja kukkirizibwa kwesimba nga candidate. Another point, LC1 elections, no academic qualification as well. Abo bonna bagenda kwesimbawo ku ekifo kya chairperson LC1, ebyobuyigirize temufaayo, yadde oyina oba oyina batolina gwe jangu, ebyobuyigirize tebyetaagisa. Ate teri kusasula nomination fees zonna. Bagenda kwesimba ekifo kya chairperson LC1, bya nomination fees tebiriiwo, bwebiyigirize tebuliiwo, nomination fees teziriiwo. Ate bw'oba ng'omanyi oli mutuuze mu kyalo ky'Egindi, naye wano mu kyalo kino kiriraanye olinayo bizinesi,
sebo nyabo tibagambye tuwokolera business bagambye wobeera mutuuze oli mutuuze wa sulawa. Additional and detailed information on the nomination procedures are outlined in the guidelines. Tugenda kufulumya kituyita guidelines eba biki ebyolina okugoberera oba okutuukiriza ng'ogenda kwewandiisa oba ogenda kubeera candidate. Tugenda bifulumya tubiyita guidelines nga bwe tutera okukola buli lunaku. Era tugenda bifulumya mu mpapula z'amawulire nga tuyambisa media, tuwandikire political parties, tubiteeke na website yaffe tukozesa social media. Campaign z'aba LC1 chairperson. Campaign meetings for elections of the LC1 chairperson shall be held for a period of 8 days from 20th July to 27th July. Campaigns zabo nabagenda kwesimbawo ku wa chairperson mu byalo zijja kumala ennaku 8 nga zitandika ennaku 2 nga zikomeekerezeddwa ennaku 27 omwezi gw'omusanvu. Akidde mu campaign z'ebyalo chairperson w'ekyalo w'ebyalo 2 gw'omusanvu mpaka 27 gw'omusanvu.